Всім привіт! Сьогодні буде Шерлок Холмс. І так, продовжаємо. Треба допомогти Ватсону. Пацієнт, що вважає себе Наполеоном Бонапартом, міг би стати в пригоді його звільнення. Що там допоможе створити? Його звільнення допоможе створити відволікаючий маневр, що дасть мені можливість зв'язатися з Ватсоном на першому поверсі. Так, Так, а що ми подожди? Ватсон може знайти його та доставити донизу. Коротше, ліфт він може знайти. Хорошо. Так. Ну, я надеюсь, что уже на выход можно. Или як, или куда. Darn. No way I can get past him without being noticed. Ага. Чиста случайність від того, щоб випустити то. Він нажав сюди, щоб перевірити. Ніхера собі тут. At last, you came to your senses. My humble apologies, Emperor. Spare me your groveling, Englishman. Of course, you are right as ever, for you see, time is of the essence. The royalists have risen again, and your darling Josephine needs you. Paris needs you. Mon amour. But the guards upstairs in reception stand in your way. Ha! They will pose no problem for the likes of me. Merci, Englishman. When I return to Les Tuileries, I shall make you a general. Oh, you are too kind, Emperor. Now go. Your freedom awaits. I am coming, Josephine. Watson, over here.
Holmes, what are you doing here, and where did you get that outfit? It is unimportant. I require your assistance. Ви приховали від мене свої плани? That is rich, because clearly it was unimportant to tell me what you were planning beforehand. Amos Colby? Your naivety was essential to sell the disguise. Actually, it wasn't. You should have trusted me. Watson, we can discuss this later. Time is of the utmost importance. The kidnapped people may still be here. This is what I know so far. What? You really found all this on your own? Focus, Watson. I need you to find a key. It will be most unique. All the details are in my notes. Logic dictates that Gygax will keep it near her. Once acquired, you must get it to me. Perhaps the kitchen dumbwaiter could be of use. Holmes, I can't do this. I'm no spy. Yes, you can, Watson. You are unfailingly dependable. Dr. Watson, visitors are not permitted back here. I'm terribly sorry, Mr. Kuntz. After the war, my nerves, I fled all that commotion. It is nothing. A patient attempted to escape. He will not get far. Now, if you would like to follow me. Perhaps I should take this. For all I hope it won't be needed. Did a child make these? Blood in the water. Someone must have washed their hands here recently. What have we got ourselves into, Holmes? The only reason to hang something this harrowing here would be to create another patient. The photograph seems recent. A commemorative photo album. Been a while since I've been in one of these. Good lord, that's a lot of records. Жовтень 879. Через необхідність більш серйозних лікувань мого особистого пацієнта Вольфа переведуть до палати H2. Ну, якщо англійською, то по її типу як H, і, навірно, фіг я знаю, як правильно. На першому поверсі решту пацієнтів треба прибрати з мого графіка та перевірити до інших спеціалістів інституту. Психічний стан пана Вольфа потребує постійного нагляду та негайного
втручання для запобігнення небажаним наслідкам. Грудень того ж року. Успішне проведення необхідних хірургічних процедур, фізичне відновлення триває, втрата пам'яті прогресу, але ще не є повною амнезією. Зафіксовано розвиток одержимості письмом, ймовірно, побічних ефектів. Так, січень 880. У письмі пацієнта згадуються старі імена, стійка ознака частково відновлення пам'яті. Для прийняття результата потрібна друга операція, спрямована як на любову, так і на скронену частки. Що ж, так, лютий того ж року 80-й. Операція пройшла добре. Пам'ять пацієнта не зберігається довше, ніж декілька хвилин, хоча одержимість письмом залишалася загрозою усунення призначеного щоденного огляду. Так. I hope you're finding your room comfortable, Dr. Watson. I can't just leave Holmes here alone. Ah, Dr. Watson. Just the man I wanted to see. Professor, I'm surprised you're not trying to catch that escapee. Please, my time is far too valuable. I hope Nurse Kuntz has been taking good care of you. He has certainly kept me out of trouble. Professor, it is time for your appointment with your next patient, Mr. Wolf. Herr Wolf can wait until tomorrow. I wish to speak with Dr. Watson. As you wish. You still see patients yourself, even as the director of this entire facility? Only the important ones. And yet I rarely get to pick the brain of a man like yourself. I think it is time we got to know each other, no? I'm afraid there's not much to know. I'm just an average chap living a rather prosaic life these days. Dr. Watson, those of us who pursue knowledge are anything but average. Now, who are you? I'm a physician in search of a stimulating career. I have patients, yes, but admittedly, I'm more interested in the cutting edge of medical research. So when I read about the Black Edelweiss and your work on the healing of minds, I simply had to learn more. I suppose my Edelweiss was always destined to attract other curious minds. But before we continue, I want you to understand one thing. A broken mind can never be truly healed. Ah, I see. So, what exactly do you do here? It is simple. If you cannot fix a person's nature, you must force them to forget it. Surely there are other methods of treatment.
How naive. You remind me of a man I once knew, Professor Becker. But we do not speak of him anymore. A colleague? The former director here. One day he realized that Edelweiss had outgrown him and had... Already, Doctor? Занурився у роздуми. Милуюся вашим кабінетом. How rude of me. I was absorbing your wise words, Professor, and must have got distracted. Was my conversation boring you? No, not at all. I merely... No, I understand full well. You're not seeking conversation. What do you mean? It is obvious. Your mind craves truth, but not in this form. You must witness a practical demonstration if you are to learn. I'm certainly intrigued. Would that be possible? Of course. I propose a journey between the jury of the human brain. You will not leave without being truly enlightened. Kuntz, take Dr. Watson back to the courtyard. Then tell the nurses to prepare the operation room and the girl with the doll. Yes, Professor. Our preparations will take a little time. I will come for you soon, Doctor. I hope everything is to your liking, Dr. Watson. Looks dusty but functional. Oh, we never use that. I think it connects somewhere downstairs. Did you hear that a patient escaped? All the guards rushed off to find him. You are Mr. Wolf, am I right? Oh, hello. Who might you be? My name is Dr. John Watson. I wanted to talk with you, if you didn't mind. Ah, Doctor. I don't suppose you could help. I seem to have forgotten where I am. We're in the Black Edelweiss, Mr. Wolf. It's an asylum in Switzerland, and you are one of its most important patients. But why am I here? That's what I was about to ask you. I can't remember. Sorry, I can't remember anything. It's all right, you don't need to push. Try to relax. Let the thoughts come and go. Now, what comes to mind? Mr. Wolf? Oh, hello. Who might you be? We just went over this. I'm sorry, but I don't think we've met. We were just discussing this facility, the Black Edelweiss Asylum, and why you are here. That name does sound familiar. Holmes, the things I do for you. Excuse me, who are you? And who's this Holmes fellow? I am Dr. Watson, and Holmes is, well, you could call him my imaginary friend. That's just a little joke, don't mind me. But why am I here, Doctor? Am I sick? I'm sure I can take a look. Кінцевий параліч.
Бля, хреново, господа. Два глибоких шрама. Сильні хімічні опіки. Пігментація шкіри. Хворий лікування не допомагає. Хворий через таке лікування. Наверно, я більше виберу цей варіант. Но якщо ні, то я не винуватий. Gygax do to you? Excuse me? Who are you? Oh, never mind. Excuse me, who are you? I don't know why I keep doing this, expecting something different. Моя Так. Поезія пацієнта. Так. Моя чарівна альтійська квітко, без якої не пізнаю я себе. Твій голос навіки прийнять у серці. Бринить у серці, чому ж відпустив я тебе? Мені та буря аж під шкіру, всі думки немов пусті. З яким капітаном, який кораблем мені прибути туди, де є ти. Холод і темрява, стіни закопчені. Може, заколочені? Більше, напевно, підходить. Ну да ладно. Та кращого місця я і не знаю. Я вільний, хоча й у неволі, то чому ж я падати маю? Щось крутиться на кінці язика, але що ж це, що я міг забути? А хто ж його знає? Sorry, what was we discussing? This area is off limits. Так, до речі, оце цей хер, блін. Бо їй мішається, блядь, падло. I don't want to card block B tonight. I want them to fly. Try to fly away. Escape, my little ones. Miss? A visitor? No, you shouldn't have come here. Give it to me. No, I don't want to. Why not? Minor birds, if I'm not mistaken. Beautiful creatures. Sad that they're caged here. I hear them scratching. Don't you hear it? Get out while you can.
We rarely have visitors here. Ха, веселая задачка. I suppose it will be one less ungrateful mouth to feed if he dies out there. Looks dusty but functional. Give me a second. Насправді ж це професор Беккер, попередній директор Чорного Едельвейса. Наразі він страждає від серйозних проблем з пам'яттю, але все ще зберігає здатність писати. Ага. Так, блін, а тут то що? Хрен, значить, або це, або я вже не знаю. Ладно, повезло. Дуже важливий пацієнт, важливий. Якщо Беккер іще здатен писати, можливо, його лист зможе привернути увагу Гайгакс. Так. Звучить непогано. Но. Hello again. You won't remember me, but we've met before. I'm Dr. John Watson, and you are Professor Becker. You were the previous director of this facility, the Black Edelweiss. Professor, really? Actually, that name does sound familiar. Wait. Let me write it down. I try to recall memories through writing, but they always feel just out of reach. As a matter of fact, I have more for you to jot down. Oh, yes. Yes, please, anything. Professor Gygax did this to you. She made you forget everything, even who you are. But we will play a trick on her. We will write a letter so that she learns her lesson. Put down what I dictate. Гайгакс жорстокий. Погана директор. Dear Professor Gygax, I bitterly regret Поганий директор, скажем так. fall under your influence. I see now that you never deserved to sit as the director of the Black Edelweiss. Гайгакс це не майбутнє. You are not, as you so claimed, the future of the Edelweiss, and you never were. And by the time you make it to my cell, the police will already know the truth of how you came to be director of this asylum. Signed, Professor Becker. There. It's done. Now, hold on a minute. Who are you? My name is John Watson. I'm a doctor from London, a veteran of Afghanistan, and I wish to be a writer, though deep down I fear I lack the talent. And presently I'm risking my life to help my brilliant detective flatmate in the pursuit of a cult of kidnappers, even as I fear it may destroy him. I'm tired and hungry, and I have not had a good bath in weeks, and yet despite it all, I feel alive. Any more questions? Good heavens, sir. You're as mad as they come. Ха. Вот и отлично.
One of the patients asked me to deliver this note. It's for Professor Gygax. Thank you, Doctor. Leave it with me. Unbelievable. Kunz, with me. Nothing special about this. Close, but I don't think this is the key. This is too small to be what Holmes asked for. Так, а де ще 5 штук? Так, то чи він, що я теж, блядь, странно. Тихо? Так. Щоденник Гайгакс. Цей грудень, скоріше, навірно. 79-й. Ой, блядь. Я вже 3 місяці очолюю Едельвейса замість Беккера. Не всі мої колеги схватили нові правила, тож тепер я тут єдина професорка, не біда. Кадровий дефіцит легко вирішить кількох сильних санітарів. Наймати нарешті моя робота може процвітати і його великий розум не заважатиме. Тот же самий рік, 80-й, це все происходить, як і тоді було. Березень тільки хіба що. Від Р. А хто такий Р? Надійшов перший платіж. Наша угода справді пов'язана з ризиком, однак, якщо він людина слова, маємо безмежні можливості. Травень того ж року прибула перша партія обраних. Надіслав широкий вибір зламаних розумів, вибір. Так, попереду багато важкої роботи, але безусловно також корисні для моїх власних досліджень. Що це? 2 зайці, одні пастухи, скажімо так. Лисі від банку з Нового Орлеану. Повна професоркою. Нещодавно ми отримали колекцію рідкісних каменів від нашого спільного знайомого.
Ох, от це поворот. Нашого спільного знайомого насправді самоцінні придня геть продано ювелірами з Луїзіани, чиї кілька пропозицій набагато перевищують оцінку вартості каменів наших експертів. Остаточно огороджена вартістю продажу 11 самоцвітів. Встановлено 12550. Ніхера. Швейцарським фактиків за виказаною на нашого клієнта. Ви отримаєте 2/3 цієї суми. То ніхера собі 1/3. Перераховано вашому поверному, як завжди. Так, вот это интересная задачка. Як і раніше, наша конфіденційність гарантована йому. Я сподіваюся на подальшу співпрацю з вами та вашим видатним покровителем. З повагою, Джеффері Скотт. Так, ладно, а що ще? А що ще? Блін, це поворотець. Ага. An Edelweiss relief about 2 inches in diameter. This must be what Holmes was after. Oh, hello. Who might you be? Don't try to fool me, Becker. I saw your letter written by your own hand. No one is allowed in or out. Professor Is it Gygax's mine? orders. Nice try. What else did you recall? Silence won't help you. Fine. I'm not taking any chances. Third time's a charm. It's sealed tight. I can't exit the same way. The tooth of an adult male, likely lost in a beating. Only a couple of days old.
is worn. It's been used often. The writing is mostly gone. Phonetic symbols, perhaps. A wax cylinder. There is something recorded on it. Дорогоцінні камені у банку мій господар наказав відправити першу партію обраних. Вони прибудуть протягом 2 тижнів. Ясно? Окей. Да, ж тут блін. Короче, ні, я не буду вже так багато читати, вибачайте, но мені кажеться, тут до хрена. Знаєш, атака титанів. Атака титанів уже тут. Господа, спасаемся. Так, а що, хіба тут нічого нема? Так, а де ж тут третє? А, ключ. Логічно. Looks as if it's been recently used. Dynamo machine provides electrical stimulation for the person in the chair. Full grain leather straps, impossible to escape. A very professional brain dissection. Так, секунду. Там вроді би ще щось десь було. The spell. Шаса сморід? Хто ж я знаю. Judging by the remnants of blood and flesh, these instruments were used for dismemberment. Dear God, is that body parts? Utterly inhuman. Get out of my head! Your iron fist is devoid of soul.
Find reverence for the one and tremble. The Great Lord. Cleft your surrender your soul and become a servant of Please! No more! Stop it! Watson! John! Somebody! wretched mortal. Do not fear. Ні хрена себе. Let him От я той, блядь, цьому. Блін, після того, як ти чутка бухнув, блін, і щось вже тобі. І тобі щось кажеться, що ти хтось. А насправді ти просто тот самий. The light of the abyss. Да, уж is the весело, light блін, from the заначка. abyss. Get out of my head. A hydraulic elevator? How ingenious. Watson? Holmes, What are you still doing here? still? I was trying to find more information. Did you think I was just going to sit in my room twiddling my thumbs? I only asked you to find the key. I had everything else under control. Says the man who looks like he saw a ghost. I'm fine, Watson. You're hardly fine. You reek of congealed blood and chemicals. What did you see down there? Never mind me. Where's Gygax? I'm afraid she's over there. I found her like that when I entered, on my word. What? She was our biggest lead. Yet another wrinkle in our investigation. What do we do now, Holmes? Hush. Let me think. Веселая задачка, господа. А на цьому уже все.